Assalamualaikum warahmatullahi and greetings. Today I continue my lecture on hydrostatics, which is topic 2 and subtopic 2.1. So first of all, what is hydrostatics? As you know before, hydrostatic is a study on the behavior of the fluid in static conditions. So secara overall, we are studying the behavior of the fluid in static conditions. So what is in static conditions? So means the liquid is static, not moving. For example, in the tank, in the dam, in the reservoir. That's all. Okay, so first of all, what is pressure? So pressure, as you have learned in the primary and secondary school, P equal to F over A. So F is a force, A is area. So for the fluid mechanics, we further our equation to P equal to rho GH. So what is rho? As we learned in topic 1, rho is mass density of the fluid, and h, g is acceleration due to gravity, and h is a height but we measured from surface of the liquid. So what is the unit for pressure? There are two types of unit. Either you use Newton per meter square or you can use Pascal. Remember, SI unit for the pressure is Newton per meter square, not kilonewton per meter square, and Pascal, not kilopascal. Okay, for example, we have two systems. One system in the river, which is the liquid of water, and the other one is in the tank, which is we have content of oil in the tank. So I have point A in the river and I have point B in the tank. Okay, so how to calculate the pressure at A, which is 10 meter from the surface? So if I draw this triangle, means this is a in surface. So the pressure at A, we use equation rho GH. So remember, rho is the mass density of the liquid. In this case, is a water. So use rho of water 1000. So G is acceleration due to the gravity 9.81, which is and H is measured from surface 10 meter. So the pressure at A is 9810 Pascal. So in the tank, we have point B, which is 1 meter from surface and 3 meter from bottom. So how to calculate the pressure at B? So pressure at B equal to rho GH. In this case, our liquid is oil. So we must use the density for oil, which is 800 kg per meter cube. And HB is measured from surface. So B is 1 meter from surface. So 1, not 3. So, because 3 is from bottom. So the pressure at B, 7848 Newton per meter square, or you can use as a Pascal. So now, if we has multi-layer of the fluid, like this example, we have oil, water, and syrup. Okay, so how you want to manage your liquid? So the higher the density of the liquid will be at the bottom of the fluid. Okay, so if we want to calculate pressure now, I put point X here, Y here, and Z here. So how to calculate pressure at X, how to calculate pressure at Y, and how to calculate pressure at Z. So first of all, we calculate all pressure of each liquid. So we have three types of liquid: oil, water, and syrup. So what is the pressure of oil? Rho oil, GH oil. So H oil measured from surface is 1 meter. So pressure of water. So water only
contain 2 meter of water. So if you want to calculate the pressure of water, H only 2, not 3, because the surface of water is from here, 2 meter of water. So if you want to calculate the pressure of syrup, the syrup only contain 4 meter of syrup. So if you want to calculate the pressure of syrup, so we use equation rho GH. So rho syrup, and what is the H of the syrup? 4 meter, not 7 meter, because H is measured from the surface of the syrup. Okay, so rho GH, so H of the syrup is 4 meter. So now, if you want to calculate what is the pressure at X, so pressure at X, the above of X content of oil. So the pressure of X equal to the pressure of oil. Rho, we have calculated the oil above. So pressure of Y. So the point 1, above the point 1 we have oil and water. So if you want to calculate point 1, pressure at point 1 equal to P oil plus dengan P water. So 7848 plus 19620. Okay, this is the pressure of Y. And the pressure of Z, at the above of point Z we have oil, we have water, and we have syrup. Oil, water, and syrup. So the pressure at Z equal to oil, water, and syrup. Okay, that's all. And we also can calculate, because we know the PZ equal to pressure at Y plus pressure syrup. Also can be calculated as this one. Okay, understood? Senang cerita, if awak nak ingat, kecil-kecil kita selalu main tindih-tindih kan. Kita baring kat bawah, adik kita tindih kita ke atas, ke atas, ke atas. Ada 5 orang. So awak yang berada di bawah sekali, you will feel the others 4 of your sister and brothers on your above. Adik awak yang berada dekat kedua atas, dia hanya akan rasa tekanan orang yang berada di atas dia seorang. Sama juga macam ni. If you want to calculate pressure at Y, hanya ada 2 liquid yang ada kat atas dia. So tambahkan 2 liquid ni. Okay, remember? So next, this is open system, means the surface is exposed to the atmosphere. Remember, if exposed to the atmosphere, kita kata P at the surface equal to 0. So at the moment awak minum air Milo pagi-pagi, at the surface P equal to 0. Tapi bila kita close system, macam botol air, whatever container yang ada penutup, same case, we have oil, water, and syrup. But when the closed system, we have air here. So we have pressure of air. Itu saja bezanya. Yang ini tak ada. Even though dia tulis kat sini atmosphere, tak payah susah-susah nak tambah dengan P atmosphere, sebab P at the surface equal to 0. Lain dengan case yang closed system. So kita ada air dekat atas. So if you want to calculate pressure at X, now kita bukan hanya ada oil, kita ada air and oil. So if you want to calculate P at X, will be equal to P air plus dengan P oil. So if ini adalah example dalam problem awak, dia akan bagilah berapa, what is the density of air. Density of air sangat ringan, sebab dia air kan, udara kan. So maybe nilai dia 0.1 something. So will be given nilai dia. So awak guna je equation macam biasa. Tapi bezanya closed system dengan open system is, tengok nak calculate pressure dekat X ini equal to PA plus dengan P oil, sebab berada oil dekat atas X kan. If open system, kita hanya tambah oil saja. Kalau closed system, kita kena tambah air dengan oil. Berapa pressure at Y? PA plus P oil plus dengan P water. What is the pressure at Z? Equal to PA plus P oil plus dengan P water plus dengan P syrup. Itu saja bezanya. Okay. That's all for page number 1. Okay. So now
at the end of the subtopic of pressure, a student must able to differentiate 5 type of pressure. I simplify here as 5 type of pressure here. Pressure at point, atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, and pressure head. So at the top of the cloud, I write down which page in the slide you can refer to. Okay, PowerPoint slide ataupun PDF slide, notes have been given to you. I write down the page for your reference here. So what is pressure at point? So what we have learned before, so we calculate pressure at B. Remember in the dam water, we calculate pressure at B in the tanks. We calculate pressure at point X in the multi-layer of the liquid. We calculate pressure Y in the multi-layer of the liquid, and also pressure at Z. All those pressure we call it pressure at point, means kita refer dekat satu point. Okay, satu point, point. So we call it pressure at point. Which point? Point A, point B, point X, Y, and Z. Okay, so what is the equation for pressure at point? Rho GH. Okay, clear? So now atmospheric pressure. So you must know what is the value of pressure, atmospheric pressure. Normally we put as 1 atm. So atm is not SI unit. So the SI unit is Pascal. So the value for atmospheric is 101.3 kilopascal. But normally we take it as 101 or 100 kilopascal. Depends on your problem. Sometimes in your problem given one value, so use the value. So actually the atmospheric is different variety of the atmospheric pressure. At the higher levels, so the pressure is less. Okay, so for the engineering purpose, we should take one average value. So the average value for the atmospheric pressure is 101.3 kilopascal. Sebab setiap density udara berubah-ubah. Bila kita berada di atas, udara makin nipis, so density makin rendah. So should be tekanan udara dekat atas bukit tak sama dengan tekanan udara for those yang berada di bawah bukit. Sebab di bawah density dia lebih ringan. Di bawah density udara lebih ringan, lagi atas density udara lebih nipis. Lalu orang panggil lebih means udara lagi ringan. Tapi for the engineering purpose, kita kena ambil satu nilai which is nilai dia 101.3 kilopascal. Means dalam calculation awak kena buka as a 10 power of 3. Okay, clear? So next is gauge pressure. What is gauge pressure? Actually, gauge pressure ni adalah pressure measured by device. If awak pernah bekerja sekejap dekat kilang mana-mana, awak baca je tekanan pada gauge tu, kita panggil tu adalah, ada orang panggil gauge lah, gauge. Itu adalah gauge pressure. Okay, so actually yang kita calculate pressure at A, at B, at X, Y, and Z, itu adalah gauge pressure. P equal to rho GH. Dalam problem kadang-kadang dia lukis macam ni. Buat satu bulatan anak panah 300 kilopascal. Means pada point tersebut bacaan pressure yang menggunakan gauge adalah dia baca nilai 300 kilopascal. So itu adalah gauge pressure. So next adalah absolute pressure. So what is absolute pressure? Absolute pressure is, itu adalah pressure yang sebenar. Kalau gauge pressure ni, kita punya device tu kita set bacaan pada tekanan udara adalah kosong. Tapi if absolute pressure, bacaan yang sebenar, kita akan tambahkan dengan P gauge plus dengan P atmosphere. Dalam civil engine, dalam fluid mechanics ni,
The only equation yang menggunakan P atmosphere hanyalah if dalam problem tanya what is the P absolute dekat point. Tadi kita dah belajar kan point A, point B, point X, Y dengan Z dekat lecture saya sebelum ni. If soalan kata calculate the P absolute at point A. Remember P absolute is P gauge plus dengan P ATM. P gauge dia kita dah kira dah nilai dia tadi 9810. So if kita nak P absolute then kita kena tambah dengan P atmosphere. Berapa nilai dia? 101.3 kilopascal. So means 10 power of 3. So P absolute at point A adalah 11110 pascal. Okay. So if saya kata calculate the P absolute at point Z. Point Z tadi kat mana? Dalam slide saya sebelum ni, point Z adalah dekat bawah sekali mata layer of liquid kan. Kita dapat pressure dekat Z tu adalah 70632. So if kita nak P absolute, kita kena tambah dengan P atmosphere. So berapa nilai P atmosphere? 101.3 times 10 power of 3. So kita dapat nilai berapa P absolute at Z. Remember, if problem asking for P absolute saja, kita kena tambah dengan atmosphere. Selain pada tu kita tak akan guna nilai P atmosphere ni sebab most of the time pressure adalah pressure gauge. Nilai dia hanyalah rho GH. Okay, clear? So now kita nak belajar pressure head. So what is pressure head? So equation for pressure head daripada P equal to rho GH, kita rearrange, kita dapat H sama dengan P per rho G. Okay, apa maksud P pressure head ni? Adalah vertical height of a column of a given fluid which would produce pressure P. Vertical height. So bila height ni, nilai dia, unit dia mestilah meter, sentimeter, milimeter. So pressure head ni, unit dia mesti meter, sentimeter or millimeter sebab dia adalah vertical height of a column of given fluid which would produce pressure P. Okay. So kenapa saya tulis AX ni? Sebab pressure head ni kita boleh express dia in terms banyak liquid. Contohnya dalam soalan kata calculate the pressure head dekat point A in terms of mercury. So maksudnya nak dekat point A, nak apa? In terms of mercury. So bila awak faham equation ni, awak tulis cara yang betul. Pressure head dekat point mana, nak in terms of apa. So mesti kita kena guna P dekat point mana yang kita nak, rho kita guna rho apa yang kita in terms kita nak. Okay. Tulis cara yang betul, awak akan dapat, awak akan faham. Contoh, okay, tadi kita dah buat satu example dekat point A. Saya guna example yang sama. Okay, dekat point A tadi kita dah calculate pressure at point. Nilai dia adalah rho GH, nilai dia 9810. Ini pressure at point. If problems kata calculate the pressure head dekat point A in terms of mercury. So cara tulis saya adalah pressure head H, nak dekat mana? Dekat point A tapi nak in terms of mercury. So equation dia akan jadi P per rho G. Awak kena tulis betul-betul. Awak tak tulis tak ada masalah, tapi nanti awak akan tak faham nak masuk point mana, nak masuk density apa. Okay, soalan nak pressure head in terms of mercury. So you put mercury here. So P dekat point mana? Point A. So point A rho mercury G. Walaupun dekat dalam A ni adalah water, tapi now soalan nak pressure head in terms of mercury. So kita kena letak density of mercury. So P point A rho mercury G. So berapa pressure at point A? Tadi kita dah calculate nilai di 9810. Bahagi dengan 13600 is the density of mercury. Okay, bahagi dengan G. So kita dapat nilai pressure head in terms of mercury adalah 7.076 meter of mercury. Okay. Contoh yang lain. If kita ada tadi dalam tank ada oil, kita dah calculate dah what is the pressure at point B. Kita dah calculate betul. Nilai dia rho GH guna rho oil. G darab H berapa daripada surface tadi, kita dapat nilai dia 7848 pascal. So if saya kata calculate the pressure head in terms of water at point B. So tulis cara yang betul. Point nak point mana? Nak point B.
So nak in terms of apa? In terms of water. So tulis macam ni. So equation dia akan jadi P dekat point B bahagi dengan rho, sebab soalan nak in terms of water, kena letak water darab dengan G. So masukkan nilai dia, kita dapat tadi pressure at point B 7848 bahagi 1000 9.81. So saya dapat jawapan 0.8 meter of water. Okay, apa maksudnya ni? Maksudnya, that's why dia kata vertical height. Maksudnya, if saya letak satu tube dekat sini, lepas tu saya isi air kat dalam ni, water. Saya isi water. So, berapa tinggi air yang akan naik ni? Nilai dia adalah 0.8 meter. Yang akan membaca berapa pressure dekat B ni. Okay? Itu maksudnya. Memang dalam engineering, kalau awak belajar nanti part 4, nanti awak buat lab nanti, awak akan memang nampak ada satu tube kat sini yang akan baca berapa pressure kat sini. Lepas tu dia ada unit mm ataupun cm kat sini. Awak baca je berapa nilai ketinggi, itu adalah pressure head yang akan baca pressure dekat B. Okay. Soalan seterusnya, saya nak calculate pressure head juga. Ini H ni. Berapa nilai H yang akan naik? Itulah maksud a vertical height of column of given fluid which would produce pressure dekat point B ni. Okay, so now saya tukar. Tadi saya nak if saya isi dalam ni water. So now saya nak isi dalam ni mercury pula. Okay, saya nak tahu berapa tinggi H yang akan naik ni untuk baca tekanan dekat P. Dalam soalan tak perlu lukis ni pun. If dia sebut pressure head, awak tahu, oh ada kolom, letak kolom kat situ. Dalam tu ada liquid. Sekarang dia nak if dalam ni liquid mercury. So, berapa tinggi H ni yang akan naik untuk baca tekanan dekat sini. So, equation dia adalah soalan nak pressure head dekat point B in terms of mercury. So, sama dengan pressure dekat B, tapi rho kita adalah rho mercury bahagi dengan G. Benda yang sama, sebab kita nak cari pressure dekat point B, guna point B, tapi bawah ni kena nak in terms of mercury, kena guna density of mercury. So dapat jawapan 0.059 of mercury. Maksudnya nilai H ni, ini of water, 0.8 if kita letak water. Tapi if kita letak mercury, nilai H kita adalah 0.059 meter of mercury. Okay. So, for engineering purpose, if kita design satu device, seboleh-bolehnya kita akan minimize ataupun guna tube yang pendek. So, dalam case ni, if awak as engineer nak design awak punya manometer ataupun ini kita panggil manometer lah, tak sampai lagi situ. Nanti kita akan sampai subtopik tu. Yang akan baca pressure head, awak bayangkan if dalam ni kita letak water, untuk baca tekanan dekat B, kita perlu nilai 0.8 tube ni panjang dia. Sebab panjang ni akan naik 0.8. Tapi if kita letak dalam liquid dalam manometer kita ni adalah mercury, tube kita ni hanya perlu 0.059. Pendek saja. So kita tak perlu guna tube yang panjang-panjang untuk baca tekanan-tekanan yang kat dalam ni. So dalam engineering, normally kita akan guna liquid mercury dalam manometer untuk baca pressure head ni. Sebab kita akan gunakan tube yang pendek saja untuk baca tekanan yang sama dekat B. Tapi nilainya akan lagi mahal lah. Sebab if liquid dalam ni mercury, harga dia lebih mahal sekiranya dalam ni adalah water. Kalau awak pergi lab hidrolik dekat level 1 FKA kita tu, normally sebab benda scale yang kecil kan, mana ada tank yang besar-besar, dalam lab kita tu kecil-kecil, so kita guna manometer tapi dalam ni water. So alat kita tu beli tak perlu mahal sangat sebab guna liquid water. Tapi dalam industri, kita punya tank besar-besar, kita nak baca pressure yang lagi besar. So if kita nak calculate berapa pressure head ni, kita akan guna dalam ni liquid dan mercury, so that alat kita tu tak perlu besar, tube kita tu kecil saja. Okay, awak faham tak apa maksud saya ni? Okay, if tak faham boleh tanya nanti dalam Microsoft Team ya. Okay, so same goes to if kita ada multi layer of liquid tadi. So if kita ada multi layer of liquid, tadi kita ada point X, Y dengan Z. So kita dah calculate dah pressure at point X berapa, point 1 berapa, point Z. So now if I ask you to calculate berapa pressure head dekat point X in terms of water. So awak kena tulis equation ni betul-betul. So saya nak point X, so kena guna pressure point X. Tapi saya nak in terms of water, nanti masuk density of water. So saya dapat pressure head in terms of water dekat point X adalah 0.8 meter. Means if saya letak tube dekat sini,
dalam tube tu ada water. So tinggi H ni akan naik sebanyak 0.8 meter. Sebab saya letak point X. So now if saya suruh awak calculate pressure head dekat point 1 in terms of mercury. Point 1. So saya letak tube kat sini lah. Tak kisah nak lukis belah sini ke sana ke. So saya letak tube. Tapi dalam ni saya letak mercury. Okay, saya nak tahu berapa tinggi mercury yang akan naik ni. Untuk baca tekanan Y. So gunakan equation P per rho G, tapi kita guna pressure Y. So guna density mercury sebab saya nak in terms of mercury. So saya dapat nilai H ni pendek je. 0.206 meter of mercury. Okay. So now dekat Z. Ni bukan X ni, salah ni. Z If saya kata dekat Z, saya nak in terms of water pula. Lukislah tube. Tak kisah, tak nak lukis pun tak apa. Lukis pun kita faham lah. Maksudnya dia nak pressure head lah ni. Bila ada manometer ni. So dalam ni isi water. Okay, water. So kita nak tahu berapa pressure head ni. H ni. So equation adalah PZ, bahagi dengan rho water bahagi dengan G. So nilai dia agak besar sebab saya guna water. So nilai dia 7.2 meter. So tinggi ni adalah 7.2 meter. So if awak as a engineer, awak nak design guna water ke mercury? Kalau saya akan design untuk guna mercury. So that, awak cuba tekan calculator lah. If kita tukar pula mercury, so yang ni guna density mercury, awak akan dapat nilai yang pendek saja. Nilai dia pendek saja of mercury. Okay, jelas? That's all. Thank you. So now, you should be able to differentiate how to calculate the pressure at point, what is atmospheric pressure, what is gauge pressure, what is absolute pressure, and what is pressure head. Remember, pressure at point rho GH. Atmospheric pressure nilai dia 101.3 kilopascal. Gauge pressure is a pressure measured by device. So normally the equation is P equal to rho GH. Absolute pressure equal to P gauge plus P atmosphere. The only equation yang akan guna atmospheric pressure. And last is pressure head. So H equal to P per rho G. Okay. If you able to differentiate these 5 type of pressure, means you understood all my lecture. Thank you.